Naam, niko studioni Javas Bigambo, Daktari Luchetu Likaka, tukizungumzia mengi kuhusiana na matarajio ya hotuba ya rais. Mengi yamezungumzwa, mengi tutayazungumza baada ya muda usio kwa mrefu, lakini ungane naye na mwenzangu Chemutai Goin ambaye yuko mbele pale katika majengo ya bunge, na pia tueleze mengi kuhusiana na yale ambayo yanatarajiwa, alafu baadaye atakayozungumzwa pale tutakuja kuyachanganua kwa kina hapa studioni. Chemutai Goin, kwako. Rashid, nafikiri kama ulivyosema, hotuba hii ya rais inalingana na katiba kipengee cha 132 ambapo anatarajiwa kuhutubia majumba yote ya bunge kuhusu hatua ambazo pia serikali imepiga, si mambo tu ya mambo ya ng'ambo, labda tunasema international obligations, lakini pia kutimiza ile tunasema national values. Lakini kabla labda tuangazie ile masuala ambayo tunatarajia rais kuzungumzia, niko naye hapa mbunge wa Gem Elisha Odhiambo, na tungependa kujua kwako, ni mwaka mmoja tangu Rais William Ruto kuchukua hatamu za urais kama rais wa 5, na kuna masuala mengi ambayo yameibuka. Tunajua kuwa Wakenya wanalalamika kuhusu gharama ya maisha ambayo iko juu. Tumeona kuwa serikali imeweza kutoza ushuru zaidi, na wengi wanalalamika kuwa huenda hasa wale ambao wameajiriwa wanasema hawatabaki na chochote. Je, kwa mtazamo wako tu na kwa kifupi, ni yapi ambayo unatarajia Rais William Ruto kuangazia atakapofika hapa saa 8:30? Natarajia rais akifika hapa saa 8 ataongea na Wakenya kuhusu achievements zake for the last 1 year na kuhusu challenges ile hatua amepitia ili ahudumie Wakenya. I believe that is going to address, among other issues, the state of the nation, the economy, which is just about to pick up, has not picked yet. And I think, I expect that he will be talking about how are we going to pay the Eurobond, the $20 billion next year, or tell us that in his plans we are going to restructure the Eurobond so that the economy can have a breather. Yeah. Yes, because some of the suggestions have been, while most of the obligations and the debts will be maturing in the next financial year, and hence maybe the reason why it's driving the government to make the actions it's making, is it time that the debt is restructured, and especially even some of those infrastructure projects that the government is paying for to allow the money that is being collected by KRA to be used to actually initiate development activities, because the concern is there are many stalled projects that will actually remain stalled. I think it's important. I think Kenya has many experts. Kenya is not short of experts. You have PwC, you have Deloitte, you have people like Edward Ouko. These are experts who can help this country restructure the loan, pay it over a number of years, so that the economy can breathe, so that the shilling can recover its value. Because as it is, all these activities of government is geared towards ensuring that money will be available to pay our debts, or else we don't want to auction Kenya. Yeah. And as the representatives of the people from Parliament, what is your place in trying to actually bring to light the issues that have been raised by Kenyans? We saw there was a UDA parliamentary group meeting, and there may be leaders that can even have the ear of the president. What would be that message to the president regarding the issues affecting the people, as you also try to ensure that there's a targeted approach to issues such? I think as a member of Parliament for GEM, our business as members of Parliament is provide solution. It's provide remedies for people who are unemployed at home, people who have no food. So what I've done myself, which the president alluded to during their PG, I've set up an ICT hub, and we have 2 cohorts. One cohort is working in the morning, another cohort working in the afternoon. These are 100 graduates who have no jobs. So I urge members of Parliament to be out there to provide solution for their constituents. Those unemployed, they must think out of the box. How do they create employment for them? It's not just about making noise in Parliament. It's about providing concrete solution that will ameliorate the problems Kenyans are facing. Yeah. One last one from me. When the president says his hands are tied,
as a leader, does it concern you? And what hope does it give Kenyans that the leadership can actually identify the problems and offer solutions to those issues? I'm very optimistic, Maureen. I'm an optimistic individual. I believe that even when a woman gets pregnant, it takes 9 months. I think Kenyans are impatient. We need to be a little bit patient and wait on the president to deliver on his promise. In 2 years, we'll see a lot more things happen in this country. Once the loan is restructured, next year will be a breather for the country. Okay. Yeah. Yeah. But you think the steps that have been taken so far are steps that are in the right direction? I think the steps taken, apart from the ones that was announced yesterday, which I think we need a conversation around on IDs, that we need a conversation around. But the other steps of collecting revenue to pay our debts is something that we must do. It's a sacrifice that the country must go through. The country should know we are not sitting pretty. We will not sit pretty until after 2 years. Yeah. Thank you very much, Mheshimiwa Elisha Odhiambo from GEM. Mwenzangu Stephen Leto yuko katika upande wa pili wa studio, na tunajua kuwa amesimama na wabunge kadhaa ambao pia wangetaka kuchangia kidogo tu, Rashid, na kusema yale ambayo wanatarajia Rais William Ruto kuangazia katika hotuba yake kwa mabunge yote mawili na kwa Wakenya kwa jumla, ambao wengi wanasubiri kujua, je, Disemba hii ni Disemba ya sikukuu ama itakuwa Disemba aina gani? Rashid, tusikie kutoka kwa Leto kidogo tu. Naam, asante sana Chemutai Goin mwenzangu kutoka upande wa pili katika majengo ya bunge. Hapa niliko, maandalizi yanaendelea kushika moto kuhakikisha kwamba ifikapo saa 8:30 basi bunge zima litakuwa tayari kwa minajili ya kumpokea Rais William Ruto, ambaye atakuwa ni mgeni wa kutoa hotuba ya pamoja kwa mabunge yote mawili. Tuliko sasa ni maandalizi tu, na tunikizidi tu kuchukua maoni ya wabunge wa mirengo tofauti kuhusiana na maoni yao kwa swala la gharama ya maisha, matarajio yao tu kwa yale ambayo Rais William Ruto atakuwa anakuja kuzungumzia. Kwa hivyo nina wabunge wawili, mmoja mbunge wa Budalangi, mbunge kutoka upande wa upinzani, na nina pia mbunge wa Bumula pia upande wa upinzani. Watuelezee, je, matarajio yenu ni yapi kwa hotuba ya Rais William Ruto leo? Asante sana Bwana Leto. Vile ulisema, mimi naitwa Wanami Wamboka, mbunge wa Bumula. Kwa leo mimi sina matarajio yoyote na Rais William Ruto. Kwa maana ukiangalia historia yake tangu aingie mamlaka ya urais, Rais Ruto amekuwa anapeana promise after promise ambayo hakuna kitu inafanyika. Huyu ndio rais wa kwanza ambaye anaambia Wakenya uongo blatantly, akiwaangalia kwa macho. Rais alisema mambo ya Arizona, mpaka leo hakuna. Alisema kazi ya 350,000, hakuna. Rais anasema mwenyewe kwamba atarudisha ushuru wa wananchi chini, gharama ya maisha irudi chini, hakuna. Sasa leo hii hata tukiongelea mambo ya leo, jana Leto, ile ID mtoto anatoka shule, hana kitu, hana mbele, hana nyuma, hana hata maisha. Unasema ndio achukue hiyo ID, lazima alipe hela. Mtu hata birth certificate, hata ukioa hauna, ndio unaanza maisha. Hata sasa Leto, ile ya ajabu sana ni kifo. In Kenya now to die is very expensive, kwa sababu rais ameongeza ushuru wa kila kitu. Tunaambia bwana Zakayo ashuke chini, Wakenya wanaumia, gharama ya maisha imeenda juu. I do not expect any serious thing out of President Ruto's speech today. Mbunge wa Budalangi, labda kwa upande wako, kumekuwa na juhudi za kufufua sekta ya sukari kwenye eneo la magharibi ili kutengeneza uchumi ya eneo hilo. Je, kama wabunge na viongozi kutoka eneo hilo, mumeridhishwa kufikia sasa? Nataka kuambia hatujaridhishwa mpaka sasa mipango ya serikali kufufua factories zetu za miwa, kwa sababu hata tayari walizifunga. Wacha kufufua, sasa walipata zikiendelea, sasa wamezifunga. Wananchi huko wanateseka, wale miwa yao hawana mahali ya kupeleka. Factories zimefungwa, wafanyikazi hawana kitu ya kukula, hakuna hata pesa yote inatoka kwa serikali inapelekewa wakulima.
Kwa hivyo hata hawana mpango ya kutengeneza hiyo mambo ya sukari. Ni story tu tunapigiwa. Vile umeambiwa na mwenzangu, Ruto amejua, Rais Ruto amejua amechukua uongozi kwa sababu ya uongo. So yeye ana thrive tu kwa uongo kila siku ndio watu wampende. So kila kitu anasema hakuna ukweli. Alituambia ameenda kutafuta kazi Germany, hakutuambia hii kazi kategori yake ni gani, engineers ni wangapi, computers ni wangapi, nini. Na hatukuona hata mtu mmoja akienda Germany. Sasa anatuambia ndio agent wa kwanza kupeleka watu nje. Sisi hatukuambia president atuuze slave trade. Hii kazi amesema amepata Saudia, hajatuambia ni kazi gani ya umaid. Kwa sababu tunajua vijana wetu wanaenda huko wanafanya kazi ya slave trade. Wanakufa wanarudi hapa. Kwa hivyo rais ajue sisi tunataka create kazi hapa, promise kazi hapa. Hatutaki agency yake ya nje. Labda kabla hatujaendelea, hebu tumsikize sasa mbunge kutoka kwa walio wengi, mbunge kutoka Bomet Mashariki. Je, hebu tueleze upande wa upinzani wanasema kwamba rais hajafanya lolote. Je, na kwa upande wa wengi, je, ni mpango ni upi? Mmeridhishwa na mnatarajia nini leo? Personally, I don't know. Can I talk in English? Sure. Yes. Personally, I want to say like this, and I want to put it categorically like this. You know, we are just fond of all these stories always. From the time of Moi, we came to Mwai Kibaki, we came to Uhuru Kenyatta, and in all that time, everybody was saying Moi must go. Later on, Mwai Kibaki came, and he did very well. After that, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta came. When Uhuru Kenyatta came, people were saying Mwai Kibaki was much better. And then this time around again, Ruto has come. People are still saying the same thing. He's doing the wrong thing. And I think this is the tune. It is going to continue like that. But I want to tell you that the same people who are talking like that are the people who went away with money. We were still struggling, and I think the president has done his best. We have done as a Kenya Kwanza to our best. We are trying. Yes. Sasa inakuwa mingi, wacha niomwambie. You see, huyu ndugu yangu is coming from Bruto. Honestly, for him to say that people are just saying. We know cost of fuel has gone down in the world. Okay? Tanzania has lowered the cost of living. Uganda has. Kenya has not. So for my brother to say that it's a normal thing, he's living in deceit. Two, Leto, no single sector in Kenya is working. We know healthcare is not working. They have done away with the NHIF. Now they want to bring another thing, that they have their companies. They want their companies to continue looting the country. Healthcare is not working. Education. Teachers are crying. No capitation money. I met teachers yesterday in Mombasa, and they don't have money. In fact, most of them could not travel to Mombasa because there's no capitation. Machogo has just been lying to them. Ruto has just been lying to them. Education sector is down. University education is collapsing. I'm a chairman of PIC, Education and Governance. I can tell you for free, at this rate, parents are going to hold their children at home because the sector is gone. As Kenyans are suffering, these people are just making money. Corruption in this country now is on another level. Maybe even they told us G2G on the issue of fuel. Where did it go? Where did G2G go? Let's hear on agriculture, particularly first before the MP for Bomet East. Hebu tumsikize mbunge kutoka Keses. Umesikia masuala yote ambayo upande wa upinzani unazua. Je, nyinyi kwenye sekta ya kilimo mambo yakoje? Whereas you would hear what you should expect from the opposition, especially my brother Momboka here. But the truth of the matter is in Kenya, and really understand the situation where we are in. KRA failed to collect a target of 80 billion. We have to agree. That is a matter of reality. We are in Kenya together. Why? Of course, you understand how the situation is. Overtaxing. Now, let's whichever way they want to put all this together, whether you overtax or what, the reality is the situation where we are in now. Unless we refocus our energies, as the way budget policy statement has indicated, focusing on production, because that's the only sector that we really still have as a Kenya to
save ourselves, to bring back ourselves to our economic viability. It's only in production, and that is agriculture. And that is why the president has been consistent and consistent. Look at bringing down the cost of fertilizer from 7,000, 3,500, 3,500, 2,500. I mean, whether we like it or not. The cost of fuel. Listen, food security is an element. Of fuel. A country that has gone to a level where you are expecting somebody else to feed your people is no longer a country. To the extent the other day our minister was going to Zambia to ask for land. What now the president is doing is to look at a policy of empowering the farmer to produce fasting food, because food is a food security. Number two, it is the only economic sector that is going to revive our sector. Because under production, manufacturing will come from there, aggregation will come from there, employment will come from there. Kuna maswala tumsikie mbunge 2 years down the line, this man is still talking about Ruto came to Western and said, especially in Zoya, that immediately after 100 days in power, I will bring a new machine. Order members. So he's lying. Order members. Tumsikize mbunge wa Budalangi. Tumsikie mbunge wa Budalangi. Yes, order. Now I want to say this. I want to start from here. Has waived loans on sugar belt areas, which is Western. You have closed factories. There is no way where you are to. Okay, mbunge wa Budalangi. I will start from this. Yes. It is not time for a government to lament. It is the time the government is supposed to be acting. Yes. This gentleman is talking about some people who went away with money. Why don't you arrest them? Yes. You know them. Arrest them and charge them in court of law. Don't lament. The book of lamentation is now we are done away with. You are in power. If you can send police officers to kill innocent Kenyans on the streets who are just demonstrating, telling you that things that we are not doing well, we are hungry, carrying a sufuria, telling you as a government, we are hungry, please do something for us to shoot them and kill. Then you want to cry of people who have stolen our money that have made the same people to cry. Go arrest them. You know, and the other thing, don't tell us about production that will lower the cost. If you increase the fuel, how are you lowering as you go to till the land, you will be using fuel, which is very expensive. The MP for Bomet East. Yes, Are you are satisfied with the measures to collect the taxes by the current administration? Sure, I'm very much. Do you expect him to? I'm very much okay with the issues, the measures which has been put in place. Because let me tell you, this is the taxes we are using to run the country. We cannot be always living in denial. The issues which about the issues of subsidy. Subsidy, you know, we were living in denial, because if you subsidize, you just know that we are now, even as we are talking now, we are trying to pay back around 65 billion, which the issue of subsidy of fuel, which was left by the last regime. And we are just trying to accept these issues. Regime which Ruto was the deputy president. No. Was the deputy president. Raila took over. Raila took over later on. Raila came and then he became the deputy president. Let me tell you this thing. These people, even if they win power today, they will not accept that they have won the power. They will still complain. In fact, it is these people who have not known. Let one day they are already in government. Making sense. They are campaigning. We are not having any debate here. Let them wait. We are only 1 year and a half. We are only 1 year and a half. We are telling 1 year and a half. Let's just wait and see. Okay. Tumekuwa na wabunge wanne, mbunge wa Keses, mbunge wa Bomet Mashariki, mbunge wa Budalangi na mbunge wa Bumula, wote wakitaka kukabana koo kwa minajili ya wanatoka pande zote mbili za bunge, na wote wana hisia tofauti kuhusiana na hotuba ya Rais William Ruto alasiri ya leo. Lakini kabla turejee kwa mengi zaidi, naona nikiwafukuza kutoka eneo hili niwalete wengine tuende kuona kama taswira itakuwa sawa. Lakini sasa Crispin Otieno, kama unanisikia katika eneo ama kaunti ya Kisii, chukua usukani na utuelezee watu wa Abagusi wanasema nini na wanatarajia yapi. Kazi kwako.
Na shukran sana Leto, ukiwa katika majengo ya bunge. Hapa nipo katikati mwa mji wa Kisii kutangamana na wenyeji wa kaunti hii tunaposubiria hotuba yake rais mwendo wa alasiri hii. Tunataka kusikia tu wananchi hali imekuaje wao wakati ambapo rais anatarajia kutoa hotuba yake, wanatarajia nini haswa wakati huu. Tutaanza na huyu bwana hapa, tuambie unaitwa nani, alafu hali wewe kama mwananchi wa kawaida hali ikoje mpaka sasa? Kwa majina mimi ni Bernard Mugambi, mzaliwa na mkazi wa hapa Kisii. Kitu ya kwanza, maisha yenyewe ni ngumu. Maisha ni ngumu, kusema ukweli, maisha ni ngumu. Kila kitu imeongeza, si mafuta. Recently tumesikia wamesema ID lazima tutalipa, kitu yenye tulikuwa tunaenda tunashika bure. Saizi watu wanasema kila kitu. Hii serikali tuliichagua kama ya wanyonge, lakini kwa sasa pali imetufikisha tumeona tena si ya wanyonge, ilikuwa ya matajiri wachache. Kwa sababu kwa ile kitu ningependa kusema leo rais akiongea, tafadhali ongelee hii issue ya mafuta juu kwa kila kitu imeongeza. Kwa kila kitu imeongeza. Mkate ilikuwa 50, saizi mkate ni 100. Kila kitu imeongeza. Tafadhali rais punguza hali ya vitu nchi. Asante sana. Tunao wengine hapa, tuambie unaitwa nani? Mimi kwa majina anaitwa Esponi George kutoka eneo ya Bugirango huko chini. Chenye mimi nasema kama sisi vijana tunaumia hapa barabarani kwa hali ya mafuta imepanda sana. Tunahitaji usukise mafuta chini ndio vitu vikae sawa. Hata chakula inakaa ngumu sana. Asante sana. Wewe maoni yako? Yes, kwa majina naitwa Geoffrey Bogecho kutoka Bobasi. Ningesema ya kwamba rais yale ambayo tulimtarajia atufanyie, hajafanya lolote. Hata tizi umeongezeka ya kwenda mzalani. Tafadhali akiongea leo hakikisha ya kwamba ameshukisha maisha ili angalau kila Mkenya afurahie uchaguzi ambao tulifanya. Asante sana. Asante sana. Tupate maoni. Kwa majina ni Joseph Nyamwea. Mr. Rais nakuambia tu ongeza mambo ya pombe, achana na mambo ya chakula, wa Kenya wakule. Asante sana. Asante. Wewe maoni yako, unatarajia nini kutoka kwa rais? Kwa majina ni Kerry, mimi ni wa eneo hili. State of the nation kwa saa hii yenyewe maisha imekuwa ngumu. Juzi mafuta imeongezeka, wana bodaboda maisha imekuwa ngumu kwao. Saa hii tena bado naongeza tax. Na hii pesa tujui inaenda wapi. Tulikuwa tunaomba tu hata akiongeza tax basi maisha ikuwe rahisi, apunguze bei ya vitu. Asante. Asante sana. Kwa majina naitwa Enoch Nyanjoka. Nataka mheshimiwa rais akuwe serious sometimes. Wakati tunaambiwa application ya ID ni 1000. Sasa hizi ndio nimekuja kujua rais Moi alituambia nguruwe ujikanga na mafuta yake mwenyewe. Tulijikanga, acha tuchomeke. Pia katika eneo hili pia kuna wafanyabiashara kadha wa kadha eneo hili. Tungependa tu kusikia kutoka kwa kina mama. Wacha tuzungumze na huyu hapa kabla tujazungumza na wafanyabiashara. Kwa majina ni Lucy Mudhoni. Nimefanya kazi hapa Kisii. Mimi ni mwanabiashara, mimi ni hoka, na president wetu alituambia atatukumbuka sisi kama wanahoka, atajua venye atatusaidia kibiashara. Sasa hii mambo imekuwa gumu, jua kari yetu imekuwa gumu, hatuna hata pesa, tuna shida, tumeketi, hata mali ya kupatia watoto hatuna, hatuna pesa hata ya kusomesha watoto, maana tunaenda kazi, tuna shida, tumeketi, hakuna biashara. Sasa tunaomba atusaidie, afikirie venye atabadilisha maisha yetu, cause maisha imekuwa gumu, mafuta inaongezwa, tunajaribu kuenda kupeleka vitu tuuze, gari inatulipisha bei kali, tunashindwa kufanya kazi, tunaomba atufikirie. Asante. Kwa majina naitwa Geoffrey Machoka. Ningependa kushauri kwamba rais aweze kuangalia. Crispy, ningependa kukupea mfano. Kwa mfano umekaa na mamako kwenye nyumba, mamako akaweza kutuma kwenye duka, wakati unarudi mjomba na shangazi wanatokea huko nyuma, na unapoenda kuingia unapata mama amekaa vibaya. Utawacha hizo aibu zote zinini? Huu ni wakati umefika. Rais, mambo yamekaa vibaya. Huu ni ujumbe kwa Wakenya wote. Asante. Asante sana. Na pia kuna wale ambao wangependa kuzungumza kutoka eneo hili. Tukimalizia tu mzee, hebu tukimaliza. Mimi naitwa Alois Abuya. Natoka huko Magunga huko chini, mkoa wa Nyanza. Sisi wa Kenya tuache ujinga. Tumekuwa tukinyanyaswa na hao viongozi wetu. And power is in the hands of the people. Inatakikana to rise up and to gang up against these people because they are minority. Wakisha gang up kwa parliament wanatuacha nyuma. And sisi tumewapeleka to fight for our rights. So they don't want to fight for our rights. We have to struggle on our own. Hata kama ni without Raila and without anybody, we can struggle on our own like Asians do.
hizi zile nchi ya Asia wa Arabu. They come up, they walitoa Gaddafi. Ule alikuwa ananyanyasa watu. People like Marcos, wale walikuwa naua tu watu ovyo ovyo. Like Ruto anatuua ovyo ovyo kama wa Kenya sasa. Asante sana. Na ulivyosikia hapo ni si tu mseto tu kutoka kwa wakazi wa kaunti hii ya Kisii. Wengi wamezungumza wakiwa na machungu zaidi kutokana na hali ngumu ya maisha wakati huu. Kwa hivyo ulivyosikia hapo, tutakuwa tukipunga unyunyu, kisha baadaye tutakuwa tukirejea na maoni zaidi kutoka kwa wananchi kutoka sehemu mbalimbali kote nchini, ili tuweze kusikia wanazungumziaje kuhusu hotuba ambayo inatarajiwa kutolewa na Rais William Ruto leo alasiri.